Okay, good morning students. Today we are going to discuss about the second year's fourth sem. Already third sems were completed. The next sem, fourth sem, zoology, second years. The first of all, we discuss the syllabus, the fourth sem syllabus, the total 4 units. The first unit, second unit, third and fourth units. The first units, the first of all cell biology. The first unit, first topic, cell biology. The cell biology, the cell theory. The cell biology, first of all cell theory, the plant and animal cell theory. The plants and animal cell theory, the cell theory is proposed by the Fleeden and Swan scientists. The cell theory proposed by the plant and animal cells, the slightly differences. The both are the same. They discuss the cell theory. This plasma membrane. So plasma membranes each and every. The plasma membranes. So plasma membranes, the cell organelles. Cell theory is the number of cell organelles. So cell organelles, each one cell's outer surface are covered by the plasma membrane. The plasma membranes. So plasma membranes thin. The plasma membrane thin, the permeables to the exocytosis or endocytosis, the fluids flow through the plasma membranes. So plasma membranes has two layers. The two layers in the plasma membranes, the thin layers outer surface are covered by the plasma membranes. The fluid, the transportation through the plasma membranes, the inside and the outsides. So they clearly discuss the plasma membranes, the structures. We will discuss in this topic. The next, structure and functions of cell organelles. The structure and functions of cell organelles like that: endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, Golgi complex, mitochondria, nucleus, so etc. the cell organelles. Once again, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, ribosomes, mitochondria, so the cell organelles. Each one cell organelles we will discuss clearly. So each one cell organelles with diagrams, they completely explain in this topic. So next, the chromosomes. The chromosomes, how many types of chromosomes? The structures, based on the structures. So chromosomes, there is the occurs in the chromosomes. What is the heterochromatin chromosomes or euchromatin chromosomes? The chromosomes, genetic materials, one generation to the next generations. The metacentric, submetacentric, telocentric, acrocentric type of the chromosomes. The chromosome structure of the chromosomes, the satellite chromosomes. So different type of the chromosomes: V shape, L shape, I shape, J shape. So in the structure and based on the structures, chromosomes, 4 or 5 types of the chromosomes we will discuss in this topic. The next, cell divisions. The cell divisions. So cell divisions, one cell divides the two cells formation. The two cells divides the 4 cells formations. So mitotic and meiosis. Mitosis and meiosis. So mitosis and meiosis process. So mitosis and meiosis process, the two cell divisions. So mitotic divisions and meiotic divisions. So mitotic divisions, they are not compulsory meiotic divisions. So mitotic divisions, one cells divides the two cells formations, but the parent chromosomes as usually transfer to the daughters, individuals. But meiotic divisions, chromosome number is the half chromosomes numbers decreases. The 2x is only X chromosomes, but 2X chromosomes automatically 2X chromosomes transforms the daughter individuals. So the mitotic divisions, one cell divide or one parent animals divides the two daughter animals. The meiotic divisions, the chromosome number is decreases. The compulsory mitotic divisions, they are not meiosis divisions. So meiosis divisions 1, meiotic divisions 2. The two types meiotic divisions. This is the cell divisions. Next, cell cycle. The cell cycles, one cell cycle is completed. The S phase, G1 phase, M phase, G2 phase and M phase. The 4 stages, cell cycles in the 4 stages. The 4 phases: S phase,
G1 phase, G2 phase and M phase. So M phase means mitotic divisions. The one cells divides into two daughter individuals divides. So one cell cycle completed within the 16 hours. One cell cycle completed 16 hours in the cell regulation of the cell cycles, in the regulation, control and regulation of the cell cycles. We will discuss this topic. So in the cell theory, the cell biology, in the first unit cell biology, in the cell biology first topic cell theory, plasma membranes, the structure and functions of cell organelles, chromosomes, cell divisions, cell cycles. వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం 4 యూనిట్లు ఉంటాయి. దీంట్లో సెల్ కణ సిద్ధాంతం, ఇక్కడ సెల్ థియరీ అంటే కణ సిద్ధాంతం, సెల్ బయాలజీ, సెల్ బయాలజీ కణజీవ శాస్త్రం ఫస్ట్ యూనిట్ తీసుకుంటే దాంట్లో కణ సిద్ధాంతం, ప్లాస్మా త్వచం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కణాంగాల యొక్క నిర్మాణం మరియు విధులు. కణాంగాలు ఏమున్నాయి అంటే ఇక్కడ కణాంగాలు ఏముందని చెప్పిన అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం, రైబోజోమ్స్, లైసోజోమ్స్, మైటోకాండ్రియా, గాల్జీ సంక్లిష్ట నిర్మాణాలన్నీ కూడా కణాంగాలుగా పేర్కొంటారు. ప్రతి ఒక్క కణాంగం యొక్క డయాగ్రామ్ విత్ డయాగ్రామ్తో సహా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్స్. క్రోమోజోమ్స్ నిర్మాణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క ఆకారం ఆధారంగా ఎన్ని రకాల క్రోమోజోమ్స్గా విభజింపబడ్డాయి, హెటెరోక్రోమాటిన్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏంటి, యూక్రోమాటిన్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏంటి, క్రోమోజోమ్స్ జన్యు పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటాయా ఉండవా అనేటువంటిది మనం దీంట్లో నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ సెల్ డివిజన్స్, కణ విభజన. ఈ యొక్క కణ విభజన అనేటువంటిది ఎస్ దశ నుంచి ప్రారంభమై G1 దశ, G2 దశ, M దశ మొత్తం 4 దశలలో పూర్తవుతుంది. ఇది ఒకసారి సెల్స్ అంటే కణచక్రం పూర్తి కావడానికి 16 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ 16 గంటల సమయం లోపల ఒక కణచక్రం అనేటువంటిది పూర్తయ్యి సో ఒక కణం అనేటువంటి 2 కణాలుగా విభజింపబడటం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెల్ సైకిల్లో వచ్చేసి ఇది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెల్ డివిజన్లో మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్. సెల్ డివిజన్ అంటే కణ విభజన. కణ విభజనలో వచ్చేసి సమవిభజన, క్షేకణ విభజన ఫలితంగా వచ్చేసి ఒక కణం 2 కణాలుగా విభజింపబడటం కానీ లేదా క్రోమోజోమ్ల యొక్క సంఖ్య అనేటువంటి క్షేకణ విభజన ఫలితంగా సగానికి తగ్గించబడుతుంది. కానీ సమవిభజన ఫలితంగా క్రోమోజోమ్లు అనేటువంటివి తల్లి కణంలో ఎన్ని ఉంటాయో పిల్ల కణంలోకి అన్ని క్రోమోజోమ్సే సో ఇక్కడ సమానంగా పంపిణీ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ తీసుకున్నట్లయితే సో సెకండ్ యూనిట్లో మాలిక్యులర్ బయాలజీలో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, deoxyribonucleic acids, double stranded DNA, the structure and functions of DNA, the Watson and Crick models of DNA. So DNA, double stranded DNA, the sugars, nitrogenous base pairs, the phosphates. The DNA containing the sugars, the phosphates and nitrogenous base pairs. How many types of nitrogenous base pairs? Adenine, guanine, cytosine and thymine. 4 types of nitrogenous base pairs, nucleotides and nucleosides, they contain the DNA. The structures, with the structures they completely we will discuss in the DNA topic. The next RNA, ribonucleic acids. The ribonucleic acids in RNA, single stranded RNA. The types of RNA, rRNA, tRNA, mRNA. So mRNA, tRNA, rRNA. So mRNA, messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. So RNA is the 3 types of RNA. The structures tRNA, the clovers. So clovers, the leaves-like structures in the tRNA, the transfer RNA, the RNA. So tRNA, the end of the tRNA, amino acids codons, the attachment with RNAs. So RNA types of RNA we will discuss in this topic. The next let us see protein synthesis. The protein synthesis, translation and transcription and translation. The transcription and translation process, protein synthesis. The protein synthesis of proteins compulsory need of amino acids. So essential amino acids, non-essential amino acids. The transcription and translation process, the protein synthesis, the eukaryotic animals and the prokaryotic animals. So next gene expressions. Gene expression, genetic code. So genetic codons. So genetic codes. So genetic codons. So genetic codons and operand concept. Genetic code and operand concept we will discuss in the gene express. The second unit is from the DNA, deoxyribonucleic acid.
సో డిఎన్ఏ యొక్క ఫుల్ ఫామ్. ఇది ద్వికుండలీకరణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. డిఎన్ఏ ఒక జన్యు పదార్థంగా గుర్తించవచ్చు. ఇది ఒక ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఒక జన్యు పదార్థం. ఈ డిఎన్ఏలో వచ్చే చక్కెరలు, ఫాస్ఫేట్లు, నత్రజని, ఇక్కడ నైట్రోజనస్ బేస్ పేర్స్ నత్రజని సంబంధిత నత్రజని క్షారాలు అనేటువంటి 4 రకాల నత్రజని క్షారాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది డిఎన్ఏ నిర్మాణం. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ తీసుకున్నట్లయితే రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఈ ఆర్ఎన్ఏ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ ఏకపోషయుతంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి రిమో వైరస్ ఇలాంటివి వచ్చేసి ద్విపోషయుతంగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కొన్నిట్లో వచ్చేసి ఏకపోషయుతంగా ద్విపోషయుతంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ. సో ఆర్ఎన్ఏలో వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ యొక్క రకాలు తీసుకున్నట్లయితే ఎంఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేటువంటిది దీంట్లో మనం చదువుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ. ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ అనేటువంటి తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది. ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ ఎలా జరుగుతుంది అంటే అమైనో ఆమ్లాల సమక్షంలో వచ్చేసి ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నట్లయితే సో జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో జెనెటిక్ కోడాన్, జన్యు సంకేతము మరియు ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్, ఓపరాన్ భావన అనేటువంటిది మనం దీంట్లో చదవటం జరుగుతుంది ఇక్కడ టాపిక్లో వచ్చేసి. దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ తీసుకున్నట్లయితే మాలిక్యులర్ బయాలజీ టెక్నిక్స్, ద పీసీఆర్, ద పాలిమర్ చైన్ రియాక్షన్స్. ద పీసీఆర్ చైన్ పాలిమర్ చైన్ రియాక్షన్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఇక్కడ మనము చదువుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 3. సో యూనిట్ నెంబర్ 3 ద జెనెటిక్స్. Unit number 3 completely genetics. Mendel's laws. So Mendel's laws, Mendelism. So John Gregor Mendel, scientist. So number of experiments on the pea plants. The genetics. So genetics, the father of genetics, John Gregor Mendel's. So monohybrid and dihybrids. So Mendel laws the monohybrids and the dihybrids. So the dominant, the recessive genes, the dominant genes, the recessive and the dominant genes. So the monohybridizations and the dihybridizations, the Mendel laws, the law of independence, law of segregations, law of dominance. So law of dominance, law of segregance, law of independence assertments. So there are 3 types of Mendel laws. They discuss the Mendel laws. Next, linkage and crossing. So linkage. So in the linkage, the same or different type of chromosomes, same type of the homologous chromosomes, the attachment or detachment in the linkages. Then crossing overs. The crossing means the division, separation of the chromosomes. The separation of the chromosomes, the exchanges of the genetic materials. The non-sister chromatids exchanges of the genetic materials is called crossing or crossing overs. The next is sex determinations. So sex determination in man or Drosophila, like that. The sex determinations in the man or Drosophila, the sex determination at the fertilization times, the male or females, the sex determination of sex, the male and the females, the sex determinations in these topics completely will discuss in this topic. Next, chromosomal mutations. The chromosomal mutations, the number chromosomal mutations, the chromosomal mutations abnormalities in the number chromosomes. So chromosomal mutations. So chromosomal mutations, the structures, the structure of chromosomes, the mutations, the number of chromosomes mutations. The structure of the chromosomal mutations, the aneuploidy, polyploidy, number of chromosomes mutations. The structure of the so some part of the loss, the duplications, inversions. So duplication, inversions. So this is the chromosomal mutations, and they completely discuss in this topic. Next, inborn errors. So inborn errors. So inborn errors of disorders. So inborn errors of disorders completely they discuss in this topic. Third unit తీసుకున్నట్లయితే జన్యు శాస్త్రం కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. ఈ జన్యు శాస్త్రం అనేటువంటి దీంట్లో మెండల్ లాస్ అంటే మెండల్ యొక్క సూత్రాలు. మరి మెండల్ యొక్క సూత్రాలు ఏముంటాయి? బహిర్గత సూత్రం, అలీనత సూత్రం, స్వతంత్ర వ్యూహన పునఃసంయోజన సూత్రాలు వచ్చేసి మెండల్ సూత్రాలుగా పేర్కొంటారు. అక్కడ వీటి గురించి మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లింకేజ్ అంటే సహలగ్నత, ఇక్కడ వినిమయం. సహలగ్నత వినిమయం అంటే సహలగ్నత అంటే ఏంది? ఎలా లంక పెడతాయి క్రోమోజోమ్లో లంక పెట్టడాన్ని సహలగ్నతని, క్రోమోజోమ్ విడిపోవడాన్ని వినిమయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ పూర్తిగా మనం ఇక్కడ చదువుకుంటాం. నెక్స్ట్ లింగ నిర్ధారణ. సో లింగ నిర్ధారణ మానవుల్లో ఎలా జరుగుతుంది, దాంతోపాటు డ్రోసోఫిలాలో ఎలా జరుగుతుంది అన్నటువంటి లింగ నిర్ధారణ గురించి మనం ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో చదువుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్రోమోజోమల్ మ్యూటేషన్స్.
అంటే క్రోమోజోమల్ మ్యూటేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సంఖ్యాపరంగా ఉత్పరివర్తనాలు ఎలా జరుగుతాయి, నిర్మాణ పరంగా వచ్చేసి ఉత్పరివర్తనాలు ఎలా జరుగుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ద్విగుణీకరణం అంటే ఏంది, డూప్లికేషన్ అంటే ద్విగుణీకరణం కానీ వినిమయం కానీ విలోమం కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి క్రోమోజోముల యొక్క ఉత్పరివర్తనాల గురించి చదువుకోవడం జరుగుతుంది. ఇన్బార్న్ ఎర్రర్స్, సో ఇన్బార్న్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్బార్న్ ఎర్రర్స్లో ఫలితంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏమొస్తాయి అనేటువంటిది మనము ఈ టాపిక్స్లో చదువుకుంటాం. నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 4th ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గామెటోజెనసిస్. సో వాట్ ఈస్ ద గామెటోజెనసిస్? The spermatogenesis and oogenesis. The spermatogenesis finally produces the sperm cells. Next oogenesis finally produces the ovumes. How is the formation of the ovumes? How is the formation of the sperm cells? With the diagrams completely explain the gametogenesis. Next types of eggs and the types of cleavages. The types of eggs, different type of the eggs. The macrolethal eggs, mesolethal eggs, megalethal. Alethal, macrolethal, mesolethal, megalethal, they based on the yolk sac. Next cleavages, the holoblastic cleavage, incomplete cleavage, the complete cleavages. So the cleavages, the determinate cleavages, indeterminate cleavages, the rotational cleavages. So different type of the cleavages they completely discuss the types of cleavages. Next development of frog. So development of frog, the fertilization first of all, the male and the female gametes fertilizations occurs in the surrounding the places. The frogs, the external fertilizations. So the fertilization, then after zygote is formations, zygote, then after cleavages start. The first, second, third, fourth, fifth cleavages, then after the ball-like structures, morula, the blastula, gastrula. The next, the completely adult animals is formations. So next placenta, the placenta. The types of placenta, the functions of placenta, the types of placenta based on the formation of placenta, the placenta formation of placenta, the embryonic membranes and the fetus membranes, embryonic fetal membranes and uterine walls membranes in the formation of the 6 membranes formed by the placenta. The placenta in between the uterus walls and embryos, uterus walls and embryos in the umbilical cord formation is called placenta. Next regenerations, the turbularians, the regenerations in turbularians and lizards, the regenerations they completely discuss in this topic. So total 4 units in the 4th semester. The second years in the 4th semesters syllabus 4 units. The first units in the cell biology, second units in the molecular biology, the genetics, next embryology. The 4 units. So 4 units, the 4 sems. Now each one units first of all, the first units, the each one topics they will discuss the next class continuations.